Daar was groot opwinding en onsekerheid op die eerste dag van die heropening van binnelandse skole. Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, sê daar's planne om meer skole in voorstede te bou. Motshekga sê sy is in gesprek met die Minister van Finansies om provinsies te help om meer skole te bou in gebiede waar die aanvraag groot is. Volgens die minister is sy tevrede met die begin van die 2022 akademiese jaar in binnelandse provinsies. Sy het vanoggend skole in Randfontein, Wes van Johannesburg besoek. Laerskool Matlapeng het meer as 1100 leerlinge. Die skool is een van honderde wat gaan voortgaan om 'n rotasiestelsel te volg. Ouers wil hê dat dinge na normaal terugkeer. If they come every day, it will be lighter for us and then we can do other things. Because we can't do other things because we have to teach the children also. They've been pestering me since December. Mom, when the school is open, we want to go to school. Especially the one who's doing grade R. It's his first day. I'm very proud of them. And I'm happy. And even if the school, I'm very proud of the way they work. Intussen wag honderde ander ouers steeds dat hul kinders by skole geplaas word. Met die meeste toelatingsprobleme wat in voorstedelike gebiede plaasvind en min tot geen nuwe skole wat hier gebou word nie, sê die departement hy het planne om hierdie uitdagings te pak. The developers, they will build schools without necessarily having the social infrastructure. So we are already chasing and running behind those developments. So it is our big plan to make sure that we follow developments, as you say, your Pretoria East, your Midrand area, all these growing areas. So there are plans to make sure that we have more schools. But also in your township areas where there's also in-migration of people from different parts of the provinces, we are building new schools. So it is a big program that we have, but also which requires big funding because in terms of our norms and standards, our schools don't come cheaply now. So we don't build blocks and say it's a school. So it really takes a lot to build a school, but there is a major plan and program. And I've been discussing with the Minister of Finance to say, how do we assist provinces, even in terms of capacity, so that perhaps through your DBSA, we also identify resources nationally and help provinces to fast-track the building of schools. Teen die einde van die skooldag het die departement geen groot probleme aangemeld in die provinsies waar skole heropen het nie. 10.000 Gautengse leerlinge het na raming vir die eerste keer aansoek gedoen om by 'n provinsiale skool geplaas te word. Die Gautengse LR vir onderwys het hom daartoe verbind om vir alle leerlinge teen die einde van die maand plek in skole te kry. Gauteng het die tweede hoogste getal leerlinge in die land. Aangesien meer leerlinge in die gebied intrek, benodig die provinsie nog 100 nuwe skole om aan die groot aanvraag te voldoen. 102.000 nuwe leerlinge betref vanjaar die stelsel, maar 700 aanlyn aansoekers bly ongeplaas. Lesofie het ouers egter verseker. I want to assure parents that the 700 that we need to place at the department, we are putting a firm commitment that we place them before the end of January. Na raming het 'n verdere 10.000 leerlinge eers vandag met die late registrasieproses begin. We said let's avail the schools that have space so that they're in a position to accommodate those that are coming late. Die provinsie het onderneem om tydelike mobiele eenhede by skole in baksteen en messel kleiklaskamer te omskep om te verseker dat elke leerling 'n lesenaar het. Weens die COVID-19 pandemie het die onderwyssektor 'n geskatte 3 jaar se kurrikulum verloor. Having the rotational system, which was introduced understandably as part of managing the pandemic, but the rotational attendance of learners is really not working. In Sidibeng het 'n nuwe skool sy leerlinge terug verwelkom met 'n nuwe verbeterde slim fasiliteit. Die Vrystaatse Departement van Onderwys sê hy gaan die grondslagfase prioritiseer om terug te keer na voltydse klasbywoning. Weens COVID-19 maatreëls beskik sekere skole nie oor die kapasiteit om alle leerlinge in een klaskamer te akkommodeer nie. Onderwysers by Vrystaatse skole soos Laerskool Credence is gereed vir die 2022 akademiese jaar. Daar gaan gewoeker word om die syllabus betyds te voltooi, terwyl die meeste skole 'n rotasiestelsel gebruik.
Die skool het 'n beroep gedoen op die voorsiening van meer klasse en onderwysers. Credence Primêre Skool is gereed. Die MEC was ook hier vandag. Ons was so gelukkig om hom hier te hê. Van die onderwysers het gevra, vir hom genoem van die moeilikhede wat ons ervaar. Die feit dat ons spasie nodig het en ook ekstra onderwysers nodig het om al leerders terug te verwelkom. Matrikulante by die Dereko sekondêre skool is optimisties oor hierdie akademiese jaar. I've prepared myself. I think I'm ready. I'm filled with positiveness. I'm ready for the year. Even though it's going to be a long year. I want to get started as soon as I can. This is the last year in school. I've been doing this for a very long time. I want to end it with a bang. I'm so ready to take it on this year. So I'm ready for any challenges that I'm going to face. Die LER vir onderwys, Ted Magwe, sê alle skole wat deur 'n onlangse storm beskadig is, gaan herstel word. Die storm het Hoërskool Albert Moroka in Tabanchu in Desember getref. What had happened was that it was a contractor's holiday, so we didn't have enough contractors. But we're going to see what has happened. We need to fix that infrastructure as quickly as possible. We should be able to fix it by the end of March. Magwe sê die departement sal sy uiterste bes doen om alle leerders in skole te plaas. Vir baie skole in Mpumalanga het die eerste dag van die 2022 skooljaar vlot verloop, ondanks talle dreigemente deur ouers om skole oor verskeie kwessies te sluit. Dit sluit in onvoldoende skoolinfrastruktuur na onlangse oorstromings in die provinsie. Onderrig en leer in die provinsie het op die eerste dag goed verloop. Baie ouers wou hê skole moes gesluit bly tot 'n aantal kwessies eers opgelos kon word. Maar volgens die provinsiale regering het die meeste skole sonder enige probleme heropen. As Mpumalanga province, we are very much happy that we have started full steam. All our schools are opened today. We have not seen anything that is standing our way. All our children are back at school. We can confirm that the primary level of schooling, all of our children have gone back to school. Die premier het die laerskool Rand in Middelburg amptelik oorhandig. Die skool het op die eerste skooldag meer as 500 leerders ingeskryf en hulle was uiters opgewonde om deel te wees van die geleentheid. I was really nervous of seeing other children and really nervous of the teachers. But second day, I met a teacher called Mem Podma. She was a teacher who welcomed me to the school. It has really taught me so much about skills and how to treat other people. How to civilize with other people has been very great in this school. Intussen het die spreker van die Mbombela plaaslike munisipaliteit uniforms en skoolskoene aan behoeftige leerders by 4 skole in Matsulu oorhandig. Terwyl binnelandse skole heropen het, gaan leerders in kusskole eers volgende week terug. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê die voortsetting van die rotasiestelsel wat tydens inperkingsvlakke ingestel is, het 'n groot impak op onderwys. Om van die verliese te herstel, word daar vir die dringende hersiening van die stelsel gevra. Meer as 1 miljoen leerders in die provinsie keer volgende week terug klaskamer toe. Die provinsiale departement van onderwys sê sy grootste bekommernisse is die laat aansoeke vir skoolplasings en rotasie van leerders. Hy sê die stelsel waar volgens leerders slegs sekere dae skool toe gaan, beïnvloed hulle vermoëns met taal en wiskunde en om te lees en skryf en gaan jarelank 'n ernstige nadelige uitwerking hê. We are certainly pleading for the rotation and the 1 meter rule, social distancing, which is inhibiting all our learners coming back. Currently, about 90% of our primary schools are on rotation. Only 10% are going back full time. So it really is devastating to the education sector. And, obviously we need advice from the health authorities how to make our schools safer, but we cannot continue 2022 on rotation. 575 graad 1 en net meer as 3000 graad 8 leerders moet nog plek vind in skole. Die provinsie het meer as 32,000 laat aansoeke ontvang en verwag volgende week nog. We're just asking parents to be patient because of their late applications. We need to make these spaces available somehow, and we weren't able to plan for it.
Vanjaar gaan daar gefokus word op tale en wiskunde, as ook geestesbystand, gegee die trauma en vrees wat onderwysers en leerdlinge deurgemaak het. All our mindsets in terms of the whole communities within the Western Cape needs to be on these children who desperately need all of us to stand together to assist them because of the learning losses over the last 2 years. Die provinsie sê hy het 87% van sy teiken gehaal om onderwyspersoneel in te ent. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement sê 39 skole is gedurende die feestyd gevandaliseer. Desondanks sê die departement hy is gereed vir die 2022 akademiese jaar. Sowat 22.600 graad 0, 1 en 8 leerlinge is geplaas. Die groot struikelblok is ouers wat laat aansoek gedoen het vir plasing. Die Noord-Kaapse LER vir onderwys, Zolile Monakali, sê swaar strawwe moet opgelê word vir diegene wat skole vandaliseer. It is with dismay that the department also recorded 39 incidents of vandalism and theft at various schools during the festive season. We condemn these incidents in the strongest terms and appeal to all school communities to work with the SABC to ensure that the perpetrators are arrested and face the full might of the law. Our infrastructure unit is busy conducting an assessment of damages caused in order to do the reparation work. Schools are beacons of hope in our communities, and we urge school communities to guard and defend our institutions of learning against any form of vandalism or theft for the sake of our children's future.